Na mtazamaji popote pale ulipo, ni furaha iliyoje wakati mwingine kuweza kuungana nawe hapa kwenye matangazo ya taarifa za Kirk Machweo, nikiwa na matumaini kwamba juma lako limekwenda vyema kabisa, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 12 mwezi Januari mwaka 2024. Karibu tuandamane kwenye matangazo ya taarifa za saa moja. Mimi ni Sambu. Na tuanze na taarifa tulioipa kipaumbele kuhusiana na maandamano yaliyokuwa hii leo, ambapo imekuwa Ijumaa ya maandamano, ambapo mawakili wamekashifu kile wanachosema ni idara ya mahakama kunyimwa uhuru wake kufuatia semi za Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine ambao wanadai kuwa idara ya mahakama imekithiri ufisadi, wakiongozwa na rais wa muungano wa mawakili nchini LSK Eric Theuri. Mawakili hao wamesema kuwa semi za rais za hivi karibuni zinahitilafiana na uhuru wa mahakama, sasa wakimtaka rais na viongozi wa serikali kuhusika kukoma matamshi wanayotoa na kuipa idara hiyo uhuru wake. Aida Munzati alifuatilia matukio hivi leo na huyu hapa na taswira kamili. Ni maandamano ya amani ambapo mawakili waling'oa nanga Ijumaa hii kuanzia malango ya mahakama kuu, nia ikiwa kuhakikisha mahakama ina uhuru wake, haswa kutokana na matamshi ya hivi punde ya Rais William Ruto akikashifu idara hiyo. Sio mara moja mwaka jana wala mwaka huu ambapo Rais William Ruto amesikika akizungumza namna idara ya mahakama ina uozo wa ufisadi, rais akisema kuwa hatatii amri yoyote kutokana na idara hiyo, jambo ambalo mawakili wanasema ni kukiuka sheria za taifa. We are disturbed by utterances that are made by the president day in, day out in public gatherings that imply that he is above the law. Wakiongozwa na rais wa LSK Eric Theuri pamoja na viongozi wengine akiwamo mmoja wa vinara wa upinzani Kalonzo Musyoka, mawakili waliandamana katika barabara za Nairobi mjini hadi kwenye afisi za rais, huku wakisisitiza kuwa matamshi ya vipunde ya Rais William Ruto yanahitilafiana na uhuru wa idara ya mahakama. Urge the judiciary to note that the Law Society stands together with them. They should not feel intimidated or bullied or harassed to make decisions that are in favor of the judiciary. We ask them to make decisions only on the basis of the law and the Constitution. This is an important country, not just in the region, not just in the African region, but the world. And therefore, if Kenya gets it wrong, and we allow a situation where judges will be intimidated into issuing orders that just favor the executive, then we have lost it. Kulingana na Rais William Ruto, idara ya mahakama ina baadhi ya maafisa ambao ni wafisadi na wanalenga kurudisha nyuma ajenda za serikali yake, ikiwamo ile ya nyumba za bei nafuu, la ambalo LSK inapinga na kumtaka rais kufuata mkondo wa sheria iwapo hisia zake ni kweli. We also not want to see this country slide back into dictatorship, into the Nyayo era, where we had an overbearing executive and a feeble judiciary, a feeble legislative arm. So if the president breaks one leg, the leg of the judiciary, and I think he has also broken down the leg of parliament, then he will not be able to sit down on that stool to be able to govern the country under the constitution. Maandamano sawia na haya yalishuhudiwa katika kaunti nyinginezo ikiwamo Bungoma na Kitui, mawakili wakimtaka Rais William Ruto kukoma kuingilia mahakama na kutii kiapo alichokula alipotoa mamlakani. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Kirk Machweo. Na hali sawia na hiyo ilishuhudiwa katika kaunti nyinginezo humu nchini, mawakili wakiungana katika hatua ya kupigania uhuru wa mahakama. Katika kaunti ya Bungoma, mawakili wakiongozwa na wawakilishi wa LSK magharibi mwa nchi George Murunga waliungana na wenzao nchini kushtumu matamshi ya Rais William Ruto dhidi ya idara ya mahakama na kusema kuwa kamwe hawatatishika katika kufanya uamuzi wa kisheria.
Wakizungumza kwenye mahakama mjini Bungoma, wakilishi hao wamemtaka Rais Ruto badala ya vitisho kuwachukulia sheria majaji na mawakili ambao wanahisi ni wafisadi. Aidha, wamesisitiza kuwa kamwe hawatashurutishwa wala kutishwa na serikali, huku wakimtaka Rais kuheshimu katiba. Bila chenga, tuko live bila chenga. Ripota ya kiserikali hapa, huyu anajaribu kuniburura, anajaribu kunivuta ati Kwingineko, Jaji Mkuu Martha Koome amemjibu Rais William Ruto kuhusu madai ya kusingizia idara ya mahakama kuwa fisadi. Kwenye kauli yake, Martha Koome leo hii ameshtumu tawi la serikali kwa jaribio lake kutaka kuhitilafiana na huru wa mahakama. Koome amemtaka Rais William Ruto kusita kukashifu mahakama na badala yake kutoa ushahidi wa majaji ambao ni wafisadi. Ready to process any complaints against any judge or judicial officer who is implicated in corruption or in any other acts of misconduct, and state that we abhor corruption in all its formats, be it bribery, which is indeed a crime. However, such complaints must be launched and processed in the manner prescribed by the Constitution. Days are gone when officers were hounded, judges, judicial officers were hounded out of office through name calling and naming and shaming. The Judicial Service Commission, which is the body mandated by the Constitution to deal with matters of complaints, will only act on the basis of evidence and not on blanket statements or allegations that have not been substantiated. Doing otherwise will mean that we will be overthrowing the Constitution. Chama cha ODM kimewasilisha malalamishi kwa idara ya polisi na kudai kuwa maisha ya gavana wa Kisii Simba Arati yako mashakani. Viongozi wa ODM wakiongozwa na Katibu Mkuu Edwin Sifuna mapema leo hii walijiwasilisha mbele ya makao makuu ya idara ya polisi eneo la Kisii kulalamikia nia na njama ya kutaka kumdhulumu gavana Arati. Kauli ya ODM ikiwasingizia baadhi ya wanasiasa wa chama cha UDA kuwa kipaumbele kwenye vurugu iliyozuka soko la Kisii. ODM inataka polisi kuwachukulia hatua waliotajwa kuhusika na mashambulizi hayo. 23. Honorable Arati was attending the funeral of the father to Paul Okombo Ayema, the MCA for Boikanga Ward in South Mugirango constituency, when the area MP, Honorable Silvana Sosoro, unleashed violence with his goons shooting arrows at mourners in the full glare of the police. Governor Arati, who was the target of this attack, was safely evacuated by his security team. The incident was reported at Nyamarambe police station, and to this date, no one of the known culprits has been brought to book. On the 8th of January 2024, as the governor went about issuing bursary forms in Nyankembene, in the same ward in South Mugirango, armed men stormed the meeting with gunshots, rending the air. Many people were injured in the resulting stampede. Some, including the governor's security detail, suffered gunshot wounds, and the DCIO here has confirmed to me that that gentleman is still in office. It turned out in hospital. Lastly, all these things must happen within the next 14 days, failing which the party will pursue other avenues to ensure law and order in Kisii. Amen. In the meantime, we wish to state that should any harm come to our party national vice chairperson and governor of Kisii, Honorable Simba Arati, as a result of any subsequent attack against him, the persons named here, including Honorable Osoro, Police Commander Charles Keses, and the IG of Police will be held personally responsible. Msajili mkuu wa mahakama Ann Amadi amewasilisha zana za uongozi kwa naibu wake Paul Ndemo, ikiashiria mwisho wa muhula wake kwenye idara hiyo. Amadi, ambaye amehudumu kwenye wadhifa wa msajili mkuu, anaondoka baada ya kipindi chake cha miaka 10 kukamilika.
Katika sherehe ya kumwaga leo hii iliyoandaliwa na idara ya mahakama na kuongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome, Habari amesema kuwa idara hiyo imepiga hatua kubwa. Hata hivyo, akitaja baadhi ya masuala kama uvumbuzi na utumizi wa teknolojia kwenye idara hiyo kuwa changamoto. Hamadi anaondoka afisini akiwa msajili wa pekee kuwaapisha marais wawili, ikiwemo Uhuru Kenyatta mwaka 2017 na Rais William Ruto mwaka 2022. Have equally faced a lot of challenges, including the perennial backlog issue, challenges in the implementation of innovative case management systems, and streamlining procedures. We've weathered the storms of misconduct and perception of misconduct, upholding the highest standards of integrity and accountability. And through it all, we kept our eyes fixed on the beacon of the rule of law. Viongozi mbalimbali wanampigia upato mbunge wa Kiaro Ndindi Nyoro kuwania urais mwaka 2032, wakimtaja kuwa kiongozi wa kitaifa. Wabunge hao ikiwemo Didmas Baraza wa Kimilili wamesema kuwa Nyoro ana kila sifa za kuongoza taifa la Kenya. Viongozi hao walikuwa wakizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango wa masomo bora. Nasema hiyo pesa ambayo umeset kwa vijana, na mimi nasema very clear that because we also want a country that is led by honest men and women. What we have done in Honorable Ndindi Nyoro. Huyo kijana Ndindi Nyoro ambaye ako na ndoto nzuri ya masomo kwa watu ya Murang'a, kwa watu ya Kiharu, mkisikia yote anamtafuta, mimi nawaomba mumuvije. Zaidi ya watu 150 katika kampuni ya ununuzi wa ardhi ya Mwanamireri eneo la Naivasha wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kushinda kesi ya kipande cha hekari 343 kilichokuwa kinazozaniwa kwa takriban miongo miwili. Sasa wamiliki hawa wanaitaka serikali kuharakisha shughuli ya kutoa hati miliki ya kipande hicho cha ardhi, vile vile kuongoza asasi za usalama sehemu hiyo. Serikali, yani koti imetusaidia sana, na shukuru kwa serikali, kwa koti. Tuko na vile kesi imekatwa na shamba ni yetu. Lakini bado kwa sababu ni wajaja, wanaweka kesi ingine alafu inaenda miaka ingine 3 wakiwa wanalima tu. Wanaweka ingine tukishida inaenda miaka 2 wanalima. Wamelima more than 10 years. Sisi mimi tu nikihangaika. Kwa hivyo serikali tunaomba hivi, kwa sababu mna nguvu na ukweli umeonekana na shamba ni letu. Mtusaidie tupate title deeds, ndio tukija hapa tuko na haki ya kusema hii ni right yangu. Kesi ilianzwa 2012. Kesi imefanywa na document ziko hapo, wanarudisha appeal, tunawashinda. Mpaka dakika mwisho sasa waliweza kuingia hapa na kukuta wenye walikuwa wamejenga na kuwafurusha. Iko MCA wa area hii ukishikana na bwana yake, wana incite watu kuja kusema shamba ni yao na hawana document hata moja. Walisema ya kwamba hawana shida na sisi, shamba letu la Mwanamireri. Nao wanakirimu mahali pengine, lakini wakitoka pale wana incite watu waingie wapi? Warudi kwa hili shamba. Wakaulizwa hata hawa wengine Mwanamireri, wale ambao wana certificate pekee ya 3,000. Wakaulizwa wakasema hata hawa hawana shida na sisi. Sasa swali letu ama kile ambacho tungependa tusaidiwe na serikali ni ulinzi. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inaniwacha bila la ziada. Muda wangu umekamilika hapa kukuletea matangazo ya Kirk Machweo saa 1. Mimi ni Sambu. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia wewe usiku mwanana na pia nikutakie wikendi njema. Kwaheri.